our class. This is the 5th standard English class. Last class I told you to read the story The Magic Mirror 2 or 3 times. I hope you have read it several times. Now we can do the activities. Then all of you turn to page number 18. Check how well you read. Arun and Ammu stepped into the magic mirror. Can you identify the places and things they saw? Write the names of places, beings and things in the boxes given below in proper order and complete the flow chart. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ചൊക്കെ ബ്ലാങ്ക് ആണ്. 2, 3, 4 ബോക്സ് ബ്ലാങ്ക് ആണ്, 4 ബോക്സ് ഫിൽഡ് ആണ്. ഇപ്പോഴാ ആദ്യത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരു ആറ്റിക്കിൽ ചെന്നു. Then what did they see? They saw a mirror there. Then attic, then mirror. First attic, then mirror, then forest, field. പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? Pegasus. They met Pegasus there. Pegasus. Then cottage. Pegasus cottage. Then there also a mirror. Then they came back to their attic. Okay? Yes. Then 2. Here are the events of the story The Magic Mirror. They are given in jumbled order. Arrange them in proper order and narrate the story. നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോറി, ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് റീഡിങ്ങിനുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഈ സ്റ്റോറി നല്ലതുപോലെ വായിക്കണം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഇതുപോലെ ജംബിൾഡ് ഓർഡറിൽ കുറേ സെൻറ്റൻസുകൾ തരും. ഈ സ്റ്റോറിയിലെ കുറച്ച് ഇവൻറ്റ്സ് തരും. അപ്പം നമ്മളത് കറക്റ്റാക്കി സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം അതുപോലെ ഉള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ ഇതേ സെൻറ്റൻസുകളല്ല തന്നത്, മാറ്റിയൊക്കെയാണ് തന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി നല്ലതുപോലെ വായിച്ചിരിക്കണം. നമുക്ക് നോക്കാം. Pegasus took them for a flight. They entered the magic land. They stepped through the magic mirror again. It was a rainy afternoon. They saw a magic mirror. They found themselves back in the attic. They reached a cottage in a forest. Arun and Ammu decided to explore the attic. The kids thanked Pegasus. The grandfather clock struck 5. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഈവൻറ്റ് കണ്ടെത്തണം. ഇറ്റ് വാസ് എ റെയിനി ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഫസ്റ്റ്, ദറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഈവൻറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് എ റെയിനി ആഫ്റ്റർനൂൺ. സെക്കൻഡ്, Arun and Ammu decided to explore the attic. Arun and Ammu decided to explore the attic. Third event, they saw a magic mirror. Fourth event, the grandfather clock struck 5. Fifth event, they entered the magic land. Sixth, Pegasus took them for a flight. Sixth event, Pegasus took them for a flight. Seventh, then they reached a cottage in a forest. Eighth, the kids thanked Pegasus. Ninth event, they stepped through the magic mirror again. Last event, they found themselves back in the attic. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ കറക്റ്റാക്കി. now we are going to narrate the story. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ്, അപ്പോൾ ആ ഇവൻറ്റ് ഓർഡറിലങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പം നറേഷനായി. ലിസൺ. It was a rainy afternoon. Arun and Ammu decided to explore the attic.
They saw a magic mirror. The grandfather clock struck 5. They entered the magic land. Pegasus took them for a flight. They reached a cottage in a forest. The kids thanked Pegasus. They stepped through the magic mirror again. They found themselves back in the attic. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറി നറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം എക്സാമിന് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ വി ഹാവ് എ പോം. ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ മാധുരി സാവന്ത്. മിറർ, 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 മിറർ. And all of you turn to page number 19. The poem written by Madhuri Sawant, Mirror, Mirror. Mirror reflects everything as it is, but here the poet asks the mirror something more than that. നമ്മളൊരു കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് മിററിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മിറർ, മിറർ, don't display my eyes, don't display my hair, don't display my teeth. Mirror, mirror, display my courage, display my knowledge, display my voyage, display my message, display my passage, to go in the right direction as you show. Mirror, mirror, don't display my eyes, you don't display my eyes. I don't like to display my eyes. എൻ്റെ കണ്ണുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്. Don't display my hair, എൻ്റെ മുടി പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്. ഡോണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ മൈ ടീത്ത്, എൻ്റെ പല്ലുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കരുത്. പിന്നെ എന്താണ് പോയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? എന്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നാണ്? മിറർ, മിറർ, ഡിസ്പ്ലേ മൈ കറേജ്, യു ഓൺലി ഡിസ്പ്ലേ മൈ കറേജ്. ദെൻ യു ഡിസ്പ്ലേ മൈ നോളജ്. കറേജ് എന്താ? ധൈര്യം. നോളജ് അറിവ്. ഡിസ്പ്ലേ മൈ കറേജ്, ഡിസ്പ്ലേ മൈ നോളജ്, ഡിസ്പ്ലേ മൈ വോയേജ്. വോയേജ് മീൻസ് യാത്ര. ഡിസ്പ്ലേ മൈ മെസ്സേജ്, മെസ്സേജ് സന്ദേശം. ഡിസ്പ്ലേ മൈ പാസേജ്, ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന വഴികൾ. ഇത്രയും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദെൻ ഐ ക്യാൻ മൂവ് ടു ദി റൈറ്റ് ഡിറക്ഷൻ. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരായ വഴിയിൽ കൂടി ചലിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം. വൺസ് അഗൈൻ. Mirror, mirror, don't display my eyes, don't display my hair, don't display my teeth. ഇവിടെ പോയിറ്റിനോട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഐസ്, ഹെയർ ആൻഡ് ടീത്ത്. ദ പോയറ്റ് does not want to display these things. Which are the things? The eyes, my hair, my teeth. Mirror, mirror, display my courage. The poet wants the mirror to display her courage, her knowledge, her voyage, her message and her passage. Why did she want the mirror to display these things? Because then she can move in a proper direction or right direction. നേരായ വഴിയിൽ കൂടി ചലിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? മൈ കറേജ്, മൈ കറേജ്. ദെൻ മൈ നോളജ്, മൈ വോയേജ്, my message, my passage. The poet wants the mirror to display her courage, her knowledge, her voyage, her message and her passage.
Why did the poet want the mirror to display her courage, knowledge, voyage, message and passage? Because then she can move in the right direction. Then she can move in the right direction. നമ്മുടെ പോയിറ്റ് മിററിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? കറേജ്, ധൈര്യം, നോളജ്, അറിവ്, വോയേജ്, യാത്ര, മെസ്സേജ്, സന്ദേശം, പാസേജ്, കടന്നു പോകുന്ന വഴികൾ. ഇത്രയുമാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യു ഡോണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ മൈ ഐസ്, മൈ ഹെയർ ആൻഡ് മൈ ടീത്ത്. എൻ്റെ കണ്ണുകളോ മുടികളോ പല്ലോ ഒന്നും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യരുത്. ഷീ വാണ്ട്സ് ദ മിറർ ടു റിഫ്ലക്റ്റ് ഹെർ courage, knowledge, voyage, message and passage for the movement of right direction. നേരായ വഴിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. റൈറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ഇൻ ഹെർ ലൈഫ്. Then once again, mirror, mirror, don't display my eyes, don't display my hair, don't display my teeth. Mirror, mirror, display my courage, display my knowledge, display my voyage, display my message, display my passage, to go in the right direction as you show. What does the mirror usually reflect? The mirror usually reflects everything as it is. എന്തെല്ലാം അതിലേക്ക് കാണുന്നു അതെല്ലാം അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. Mirror reflects everything as it is. Why doesn't the poet want the mirror to reflect her eyes, hair and teeth? The poet does not want the mirror to reflect her eyes, hair, teeth, but she wants the mirror to reflect her courage, knowledge, voyage, message, passage, etc. for the right movement, റൈറ്റ് ഡിറക്ഷൻ. നേരായ വഴിയിലേക്ക് നേരായ രീതിയിൽ ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ലൈഫിലെ നേരായ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ നല്ല വഴിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിട്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ, കറേജ്, നോളജ്, വോയേജ്, മെസ്സേജ്, പാസേജ് ഇവ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ പോയം? ഈ പോയത്തിൻ്റെ മെസ്സേജ് എന്തായിരിക്കാം? ഇവിടെ അതായത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറേജ്, നോളജ്, വോയേജ്, മെസ്സേജ്, പാസേജ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ക്യാൻ അസസ് വൺ പേഴ്സൺ. ഒരാളിനെ മറ്റൊരാളിനെ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും. ഇന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. മിറർ, മിറർ, ഡോണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ മൈ ഐസ്, ഡോണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ മൈ ഹെയർ, ഡോണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ മൈ ടീത്ത്. Mirror, mirror, display my courage, display my knowledge, display my voyage, display my message, display my passage, to go in the right direction as you show. ഇത്രയാണ്, ചെറിയൊരു പോയമാണ്. അപ്പം നമുക്കിനി we can stop here today. നാളെ നമുക്ക് റിഡിൽസ് തയ്യാറാക്കാനും ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.